Good morning my people, good morning bana. Leo tuko na bright shiny day. I'm just joking kuonyesha bana watu wangu, lakini leo ni siku nzuri na tuko hapa at Omar's Garage. Omar's Garage ndio natuelewa, mimi ndio Omar mwenyewe aka mtu wa kazi, na unajua tuangushagi kwa kazi yetu. Sasa tuko hapa na Prado J150. J150 hii gari tutaifanyia kazi kweli kweli na itakuwa ni kitu moto sana, so kidogo usiwe na haraka ndugu yangu. Sasa hii gari in the next 1 week itakuwa inakaa kama 2020. Prado J150 itakuwa ni 2020, from 2010 to 2020. Be assured hii gari tumechange, tunaenda kwa information system yake, infotainment. Tuna change front grill, front bumper, front light, front fender, zote zina change. So as you can see sahi, this is the old one. Yeah. We've got some new shocks down there. Tumeweka some very hefty shocks pale, red shocks. Some heavy duty man. Some heavy duty, heavy lifting, heavy J. Tunaweka number plate, tunaweka interior nyingine. You can see this one is worn out. Imechapa. So we're changing the interior. We're changing the steering. Tumechange steering already. This is a brand new steering, guys. Yani this is a brand new steering, as you can see. Naona brand new steering right there. So hiyo ni mpya. System pia ina change. It's gonna be brand new, big screen, Tesla screen pale. Yeah. So tuna change kila kitu. I want you to see carpet ina change. This is a very old carpet. Sitaka uonyeshe hiyo carpet inakaa vipi. Worn out. Yeah. Changing all this in a change. Hii ina change. Yani this one, look at it. It's worn out absolutely kabisa. So we are changing everything. So karibuni sana. I want you to see the back, how it looks like and how it's gonna look like in 1 week time. So hiyo gari itakuwa kwa monster mode kabisa. It's gonna be something amazing, something beautiful to look at. So tunataka tuonyeshe before and after when it comes through. As you can see, I'm just gonna walk you through, niwaonyeshe nini tuna change kwa hiyo gari. The bonnet, the front lips ziko pale. All that is changing, na kuna vitu zingine ofisini pale. And by the way, nataka mjue pia mkileta gari yenu hapa iko very safe. Tuko na electric fence. Tuko kwa Thika Road super highway, sio naenda kuingia michochoroni kuleta gari iko safe hapa ndani ya Omar's Garage. Tuko kwenye super highway. Wacha uonyeshe watu tuko wapi bana. Ndio hizo ma old school zetu iko pale. So ukija wao unajua unaleta gari yako in a very safe location. So you can see tuko kwa super highway hapa. That is as you can see, tuko hapo right next to Ruby's petrol station at the super highway, next to Zitek University. So tuko kwa barabara, hauna wasiwasi yoyote.
jua wewe unakuja mahali safe, gari yako ikiingia hapa it's in good hands.